Всем здравствуйте! Мы с вами продолжаем играть в Scarlet Nexus, и мы с вами все еще движемся в Тагецу. Не знаю, является ли вот это вот строение Тагецу, скорее всего нет. Но нам туда. I didn't really have time to research Togetsu before we left. I don't know much about it either, other than the fact that the Togetsu faith is headquartered there. How big is the city? Technically, it's not a city. It only has the facility for the faith itself. It's full of weirdos with creepy obsessions about the moon. Honestly, the place was a nightmare. I don't think you should be calling them weirdos. People are free to believe what they want. You might not have many good memories, but I think it's important for you to make an effort to understand them. Yeah. Да, люди имеют право верить во все, что угодно. Особенно если эта вера подразумевает, что все остальные должны сдохнуть. Это ты тут всех в ледяные статуи превращаешь? О, красота какая. Снежный бурун. По-моему, это не к добру. Я бы сломал его тело, если бы понимал, наношу ли я ему вообще какой-нибудь урон. О. А, мы разморозили его. И теперь он весь покрыт водой. Удобно. Но не хочет. Ау! Слышь. Во, милая. Кстати, мы же теперь можем вроде как одновременно два саса использовать. Да. После изучения бла-бла-бла-бла-бла. Вы можете отключить все активные САС одновременно с помощью R1 плюс R3 или выключить их по одной, повторно нажимая. Окей. Пожалуй, мы так сделаем. Что-то как-то больно. Не надо. Я во что-то уперся, я не могу бежать в том направлении. Нравилось? Спасибо. Ты мне заблокировал получение урона от того, что я тут? 15 секунд у меня еще в этой форме, да? Yep. Ау. О, мне снова дали. А, они мне продлевают время в этом режиме. Прикольно. Добивай, блин, они сты как... Ладно. Я хотел добить, но не успел. Ускорение мысли бы мне тут очень бы помогло. Куда?
Сволота, у тебя там нету ничего. Печально. Ну, надо, видимо, снова растопить. По-моему, мне сейчас прилетит. Может и нет. Отлично, я остался один. Но я почти закончил. Блин, пузыри. Да. Можно дать это стату, пожалуйста? Хватит от меня уходить. Упс. Он меня увидел. Ребят, вы сейчас сами придете в себя, не беспокойтесь. Урона, правда, как-то не очень много, если честно. Вау! Мне все еще летят. Я чуть туда не зашел. В смысле я промазал? Ну что, поднять вас, что ли? Давайте поднимем. Встаем. Что-то у меня как-то без вас не получается. Успею, не успею? Успел. Валим! Ау! Прям в лицо. Фу! Сам вылетел. Готово. Кое-как. Ну, вроде задолбали. Серьезное добивание. Good job. There are no more other readings in the area. Ugh. I'm always amazed at the variety of others. What exactly are others? Who knows? Could be the twisted work of evolution. How far is Togetsu? Isn't it dangerous that these others are appearing so close? Others feed on humans, which there aren't a lot of here, so they really don't have that much of an incentive to attack. Тут немного людей, но отсюда доставляют кучу мозгов. Let's hurry on ahead while we still have the chance. We don't want to run into another one. Also, I'm starting to freeze like Arashi. Right. Hey Kagero, where are you going? What's over there? I thought I'd say hi to an old friend. I want to know if anything's changed since I was here last. Sorry I won't be able to show you around, but you guys should go on ahead. I'll catch up to you soon. Don't worry, I've come this far. I'm not going to turn around and leave now. Well, see ya! I can never take him seriously. I was hoping Kagero would stick around to introduce you, since no one knows you there. It's fine. We'll just have to do it ourselves. I hope they let us inside. What is it, Kyoka? Oh, it's nothing. We should get going. Где он тут собирается найти своего друга? Особо некуда-то, на самом деле, уходить.
Если так подумать. Ну ладно, предположим. Так, я бы, наверное, поговорил с тобой, чтобы восстановиться. Сохраняться пока не будем. Просто восстановим всю жизнь. Ну и двигаем дальше. Жалко, что здесь не было какого-нибудь тяжелого объекта, который можно было бросить. Наподобие вот этого. Что? Окей. Это новый автобус. Прикольная штука, мне нравится. Возможно, можно было бы сразу проехаться до самого конца, если бы я вначале не тормозил. По крайней мере, вот через этот вылет мы 100% пробились бы. Я не думал, что он настолько больно бьет. Я думал, что надо будет развернуться, переехать. Так, а вообще нам придется развернуться. Тут еще кое-что есть. И по дороге, по-моему, еще одна была. Можно заехать сюда на ней. Натолкнуться на подрывников и взорваться к чертовой матери. Как вариант. Давайте попробуем. Ну, штука прикольная. Мне понравилась. А чё мы так чаще не делаем? Так, это что за бульдозеры? Ну да. Let's use Archie's hypervelocity. For you, Kasane. It's time for brain drive. Мне одному кажется, что они какие-то очень пассивные. Как удачно мне за спину залетело. Да-да. Так, я тебя не увидел. Ну, как-то не очень. Я не думаю, что использование электричества против электрических ланий — это хорошая идея. А, не туда вернулся. Сейчас мы тобой займемся, не беспокойся сначала. Ну, с этим разберусь. Блин, возможность использовать сразу два саса — это приятно. Особенно, когда есть такой сас, как... Не пугай меня так. Как ускорение. Я еще живой. Я еще живой. Пожалуй, надо подпитаться. Где-то я видел такие удары боком, но не в этой игре. О, упали. И сломались. Ну, отлично. Анализ плодовой чары. Или чинары, или как их там. Жалко, что... Не, это, наверное, просто кидало бы. Я хотел сказать, жалко, что я сюда на скейтборде не смог доехать, а с этой штукой подраться на нем. Но... Видимо, то, что вот те монстрики, взрывающиеся от скейтборда, особо урона не получали, видимо,
Так и было запланировано. Но, по крайней мере, они мне в лицо не взорвались, уже прогресс. Я, правда, не уверен, что в этой ситуации я вообще могу получать урон. Возможно, я неуязвим, когда катаюсь там на автобусе или... Ну, не на скейтборде, ладно, это какая-то вывеска, что ли, или что это вообще такое было, не знаю, не уверен. Ну, на вот этом. Почему мы этим постоянно не пользуемся? Понять не имею. Может, это тяжело. Может, касание не нравится. Возможно. Но не уверен. Что ты тут хочешь дублировать? Бум. Еще раз бум. Отлично. Воу! Я не уязвим, нельзя мне нельзя взорваться. Это было немножко неожиданно. Они прямо из ниоткуда появляются каждый раз. Там еще один. Ау! Не взрывайся, пока рано. Что оно взорвалось? Еще. Слышу. Так, пока все не закончатся, я с этой штукой воевать боюсь. Нормально? Его зацепило. Или они тут будут безостановочно появляться? Кажется, да. Он еще один лезет. Он я в него не попал. Блин. Откуда ты взялся? Тихо. Где-то что? Я прям на него налетел. Неприятно. Ну, как-то закончилось, не? Живем? Отлично. И добиваем. Отлично. Фу. Да, подрывники, конечно, неприятная штука. Тут нарисовано, что что-то есть. Ну-ка, освободи место. Не, похоже, ничего нет. Видимо, это просто можно было обрушить. Ну и ладно. Я только что пытался телекидаться сломать стенку. Но кидать нечем. Ломай! Будет мне еще попадать. Эй, спасибо. Максимальное желе. Приятно. Теперь у меня какие-то вайбы из Horizon.
Эта стена очень похожа на конечную стену, которая там была в Zero Dawn, если что. Интересно выглядит. Немножко не от мира сего. Это вообще люди? Технологии человеческие? Что это вообще такое? Тагецу. Храм, что любуется луной. Lady Kasane. Our treasure. You have finally returned. What's going on? Why would I be your treasure? That's quite a welcome they're giving you. I don't know, it's still unsettling. They're like robots. Shiden, don't be rude. I'm sure it's just their custom. Either way, this is a pretty excessive reception. You have any idea why they do this? Ну, видимо, луна No. я. Я не I've never знаю, been кем они там involved with the любуются. Togetsu faith in any way. You would understandably not remember. However, you are originally from Togetsu. I'm from here? Yes. You were born with an incredible power. This drew the interest of New Himuka, and they abducted you. I don't know what you're up to, but you're lying. My parents were killed by others when I was young. That's why the Randall family took me in. I understand your disbelief. However, those of us in Togetsu have not forgotten you for even a single day. We stood fast, having faith you would return to us one day. This is getting us nowhere. We came here to ask questions. Let's scratch the formalities. We want to know about the brains you've been trading to Seiron. Yes, we must tell you the truth. However, we will share it only with you. I am terribly sorry, but I must ask you to come with us alone. No. Whatever you tell me, I'm going to tell them anyway. So why don't you save us the time and just talk to us here? Kyoka? But your clothes are different, so it's not duplication. There's another fake Kyoko over here. What's going on? Let me go! What the hell? Clones? How is this happening? What's going on? Kyoka, did you know? I'm sorry, Kasane. This feeling, I felt it before. Ну, зашибись. Good night, Kasane. May you have the most pleasant dreams. Это со мной сейчас какая Кёка говорит? Та, которая сосредоточена, или та, которая... Congratulations, Kasane. You're finally Мамочка. awake. Kasane? Kasane! Who's calling my name? Прошлое. Детство. Look at that. It's a puppy. Isn't that just the cutest thing you've ever seen? I think he's simply adorable. Wouldn't you agree? A puppy? I feel so safe and warm. Do I know this woman? Это та самая, которая тебе приходила во снах, говорила держаться за нити. Мать твоя. They killed him. The puppy. That's right. I remember. We were always together. My beloved friend. They killed him. They killed him right in front of me. No change. Her power failed to trigger. It seems the pet's death is not a sufficient enough shock. Поэтому давай убьем мать. Please stop. Kasane is just a child. Do you think emotionally torturing her will actually save the future? The design children were created for that purpose. She is not a failure like you.
We need the red strings to reset this mistaken universe and bring about the proper future. We don't need to reset anything. This world is fine the way it is. It's Mother. So warm and kind. She always protected me. How could I have forgotten? No, I don't want to remember. This feeling. What is this? She has been a complete failure. I had thought making her an attendant would at least prove somewhat useful. I guess enough time has passed. We'll use this next. Сначала убили питомца, реакции не было. Теперь убьем что-нибудь более дорогое. Чудесно. I knew it. Они генетически созданные? You will become the foundation of a new era. They killed Mother. I'm sorry, Kasane. Please find happiness. That's right. That's the day I lost her. The one who raised me. My mother. I'm an artificially created psionic? His red strings power. My head. Where am I? Was that a dream? No, that wasn't a dream. It was memories of a forgotten past. Where am I? If they went through the trouble of drugging me... I knew it. They locked me in. Maybe I can break through somewhere. Who's there? Kyoka. Lady Kasane, I have brought you fresh clothing. Huh? Hey! What's going on? Hagera. Whoa, chill. Don't get your panties in a bunch, Kasane. It's just me, good old Kagero. What kind of princess attacks their Prince Charming when he comes to rescue her? Your decision to run off just before we entered Togetsu was pretty suspicious. What do you know? Are you planning on betraying us like Kyoka? If I was going to betray you, I wouldn't be here to rescue you. Why don't you calm down and use your head? I told you you'd regret coming here. Anyway, I'll explain later. This place is bad news. It's way worse than the last time I was here. Also, and I haven't a clue as to why, but it seems like Yuito's here too. Ну, конечно. Yuito? That's not good. They're after my red strings, which means they'll probably target him too because he has the same power. Then I guess we'll have to save him too. This really puts a damper on my plans. Can't believe I have to sneak past their defenses, meet up with Arashi and the others, and also warn Yuito about the danger. Anyway, I'm going to use my power to turn us invisible. They'll figure out you're gone right away, so we don't have much time. Let's go. А что там за фигура вдалеке? Ага. Do you know where Yuito is? We'll know where Yuito, Arashi, and everyone else is if we use Babe. Babe? It's the city computer that integrates all information in Togetsu. It's like Arahabaki in New Himuka. Если что, я бегать не могу, я могу только ходить. А почему во время боя ты не можешь столько времени держать? Видимость. They might be closed in somewhere. We can unlock all these doors from Babe's terminal. Let's hurry. О, теперь могу бегать. Я могу с тобой поговорить? Модификант. Понятно. Кто там пишет? Местоположение Араси Сидана. Араси Сидан удерживается где-то в Тагетсу. Когда узнаю, где именно, сразу дам знать. Могла бы то же самое сказать только что голосом. Не обязательно было писать.
Kasane, I found Yuito. You see that door? It leads to the city computer babe. We should follow them inside. А эти тут просто так расхаживают. Oopsies, it's locked. They won't be able to hear us from in there. We'll have to wait until they come out. Are you serious? Think about what they just did to you. He probably wouldn't be able to answer even if he could hear you. What do you mean? Babe is a super top secret facility. They're not just gonna go ahead and let some outsider in so easily. But if they used it as bait... Oh, I see. Those wily bastards. What is it? Tell me. I'm thinking that a computer belonging to the city would be fully capable of hijacking any mind that accesses it. That'd be the fastest way for them to get to Yuito's power. Then we have to break down this door right now. Whoa, wait a second. We'll be found too. That's probably the worst thing we could do. There's gotta be another way. I know. I might be able to force a brain talk connection from here. Can you hear me, Yuito? Жуть, тебя заблокировал. Yuito. Yuito! This feels like an SAS. Yuito, are your thoughts leaking? Are you trying to connect to Babe? What is... I can't... My body... Is his brain really being hijacked like Kagero said? Stop! What you're doing is too dangerous. Cut the connection now! Can you hear me, Yuito? Kasane? It seems like they were trying to hijack my brain. Thanks for disconnecting me. He's talking to his team while I'm still connected. I think he's safe now. Yuito, I forced myself in because I was nearby. Kasane! You're in Togetsu too? Wait, before that, thanks for saving me. Instead of Это мы еще исправим в why don't you help будущем. me? Arashi and the others have been captured. They have? They're being held in some room, but I don't know which one. Are you in Babe's terminal? I want you to try to unlock all the doors in Togetsu from there. Okay, I'll try. Wait, if he unlocks everything... Guess that was to be expected. Kasane. Kasane? Arashi? Good. I can finally get through to you. Seems like you're okay. I'm glad you're okay too, Shiden. Let's rendezvous. I know where you are, so just wait for me to get there. Hey, I'm not some kind of lost child. I'll take care of the lost little boy. Hurry up and get us. Боюсь, что уже немножко поздно. На эта дверь не открылась, кстати. We have to regroup as soon as we can. Ладно. Что у нас вообще по карте? Ну, местечко небольшое, что могу сказать. Я бы сказал, маленькое. На самом деле, то, что у Кёки могут быть клоны, это ладно, хорошо, предположим. Даже если она здесь была выращена специально и так далее, то окей. А откуда у нее сила телепортации? Вот что мне интересно. Looks like you two aren't hurt. Похожая камера. Of course not. I was more worried about you, but it looks like you're fine. Thanks to Kagero. I'd still be locked up if it wasn't for him. I guess it means your shady lone wolf nature came in handy. Guess so. Now, as much as I'd love to stick around for this touching, heartwarming reunion, time is of the essence here. You're right. We should try to escape in all this confusion. А что будем делать с Кёкой? А, мы теперь все в стелсе. What's all that commotion anyway? Is that because of us? It's Yuito platoon. I don't know what they're doing, but they're in Togetsu too. We were able to save you thanks to them, though. Then I'd like to thank them. I guess I can't unless we get out of here. Но с этим поговорить нельзя.
Ладно, пытаемся выбраться. Но что-то мне подсказывает, что сейчас мы будем драться с Кёкой. И, возможно, в количестве не одна штука. Нет? Все нормально? Вышли? I always thought Kyoka Eden was so innocent and didn't have a dishonest bone in her body. I can't believe she's a Togetsu spy. You didn't meet her before, Kagero? No, never. Residents of Togetsu almost never communicate with each other. Я могу драться в стелсе? Слышь, Кагера, ты почему в обычном состоянии такого не даешь? Какого черта? Филонит, зараза. Этот стелс в разы лучше, чем стандартная вариация. Мы вообще в том же направлении сейчас двигаемся? Ну, визуально да. Это та же самая зона в обратную сторону. То могли выйти где-нибудь в другом месте, на самом деле. Мы в результате сваливаем, оставляя там Ю этой компании. Не к добру. Looks like we made it out. Man, my invisibility power really saved the day. I'll admit that invisibility is useful, but doesn't it make you uneasy to have nobody notice you? Right? You totally get me. That's why I like to shout after I use my power. Damn you and your impulses. We're still in enemy territory. What if someone finds us? No need to worry about that. They've already found us. Right, Kyoka? So you noticed me. What are you doing here, Kyoka? I was already on alert when Kagero disappeared. Unfortunately, an unexpected visitor caused me to fall behind. I can't let you leave. We need you to reset this mistaken universe. Here she comes. Get ready. Ну, великолепно. Wait a second. Explain what's going on. Right. Why did you betray us? It was all to undo past mistakes. That's why we need you. That's you. Using the Shiden. Нифига себе у тебя зона поражения. Just like the Kyoka I met so long ago. My mission always comes first. И голос недоделанный. Теперь не уйдешь. И последний. Увернулся сразу от нескольких. Чего у тебя силы в разы сильнее, чем обычно? Кто вообще настоящий? Они там стоят, стреляют. Подождите, я могу их... я могу их атаковать, это клоны. Надо было сразу так делать. Я думал, что они просто исчезнут. И это раз. Ну что, будешь уходить в свое мыслеполе? Продолжаешь их создавать. Ладно. Настоящие клоны, которые вполне себе живут блин, пролетело. Самостоятельно. Ну да, против тебя это не особо эффективно.
I'm not done И yet. она их заново создала. Не офигевали. Where there's light, there's hope. Ускорение мозга. Что-то вас слишком много стало. Вам так не кажется? Отлично. Ее третий раз бросить. Ну, вернулась. There's a weakened member. Run, youngster! По-моему, она застряла. То есть я, конечно, не гарантирую, что она там застряла. Все мои атаки с уворота не работают, потому что она слишком далеко. It's up to you. I'll support you. Нет меня там. Не тут. Блин, они прикрываются друг другом. Нечестно. Куда? There's a weakened member. Easy. Please, Kyoka. Добегать. Please snap out of it. Пожалуйста, приди в себя. То есть мы мозги хакаем вот этими вот атаками. И тут вполне можно взломать мозг There's too человека. much stress on her brain. Stop! This is not... I don't know these theories. These memories aren't mine. I'm not Pope. What are you talking about? Have your memories been manipulated? I wouldn't put something like that past Togetsu. Kyoka, you have to remember, you're Kyoka Eden, our teammate. Поп, говоришь. Это вполне может I'm not быть... sure that's going to work. If what I think happened Кто у нас really стал did, Ватиканом? Kyoka's Папа Римский? consciousness Ну is да. the one that got tacked on after. I don't know how much you know, but she's trying to fight whatever they did to her memory. If you can do something, help her. You want to help her even though she's a Togetsu spy? Oh, stuff it, Kagero. I want to get my teammate back. Yeah. Kyoka. No. Major Kyoka. I'm losing sight of who I am as well. But so many memories are helping me piece myself together as Kasane Randall. One of those memories is you welcoming me into Kyoka Platoon. You're Kyoka Eden. You're the commander who made me who I am. Kasane... Everyone... Are you okay? Sorry. I'm sorry for all the trouble I've caused you. Kyoka, I'm so relieved. You're back. Not so fast. As much as I'd like that to be true, she could just be pretending. Arashi, I thought you wanted to bring Kyoka back. Sorry, but I'm not an idealist posing as a realist like you. I'm skeptical precisely because I want her back. Yes. You're right to be skeptical. I really am a spy for Togetsu. Since when? How long have you been deceiving us? Ну, видимо, с самого начала. Since the beginning. I'm a Togetsu spy sent in to infiltrate Suo. We needed to awaken Kasane's power in order to fulfill Togetsu's agenda. My orders were to secretly protect Kasane, help her grow, and then lead her back to Togetsu once her Red String's power was awakened. I see. If you're planning on putting your espionage behind you,
and I want you to tell me something. Who is Pope? Does it have to do with the way you acted? I have the memories of Dr. Hitoyo Pope, the Нет, это neuroscience просто expert фамилия, and founder понятно. of the Togetsu faith. Ну она основательница церкви. I used to be Dr. Pope herself a long time ago. But as I spent my years as Kyoka's memories began to build on each other, and they continued to grow stronger every day. It was only a matter of time before her personality took hold. Kasane, I didn't protect you because I was ordered to by Togetsu. I loved you. I loved you and everyone else on the team. Honestly, I loved everything about my life as Kyoka Eden. У них такой взгляд I knew понимающий. this day would come, but I prayed so hard that it wouldn't. I had always hoped that your red string's power would never awaken. Not that you would believe me. Whether we believe you isn't important. What do you want to do? What? Arashi said you should only answer if you thought you're done being a spy. And you did. Are you planning on going back to Togetsu and spy for them again? What is it that you want to do? You still haven't told us yet. I am one of the design children. A clone that was created to carry out my mission. That was all I was required to think about. Failure means death. That used to be everything to the old me. But now it's different. Now, I have something I want to do. I can't be sure how much I can hold back Pope's consciousness. There's no guarantee that I'll be able to suppress it. So, being with me might put everyone in danger. I know what I did is unforgivable, and that I'm in no position to ask you for anything. Да-да, если что, мы тебя снова взломаем. This is where I want to be, with all of you. I want to protect Kasane. I want to protect all of you, because you gave my life meaning. I believe you. I couldn't imagine that the warmth and kindness I've witnessed from you were all lies. You may be a little nosy from time to time, but that's just who you are. Yeah, that's the Kyoka I know. If that was an act, then we deserve to be tricked. And don't worry, if this Pope ever does come out, I'll put you out of your misery. You can be assured of that. So basically, you're saying you'll kill her if she betrays us. That's kind of scary. It's nice you could joke about it. But unlike Kyoka, who told us everything, you haven't done anything to earn our trust. Ouch, that hurts. You know, I'm the one who saved Kasane. Look, we can talk about me once we get out of here. I'm guessing they'll send more people after us when they realize Kyoka is missing. That's true. Well, let's hurry then. Come on, Kyoka. You too. Nobody here objects, so obviously you're coming. Thank you, all of you. I wonder why I'm so obsessed with the term design children. I'll have to ask about it again later. Design children. Дети, созданные по дизайну. That's okay. All I could do was watch, but I'm glad you came back. Welcome home. Ну, будем считать, что все в порядке. Возможно, наверное, не знаю. А можно вернуться назад и там еще вот по башке всем надавать? То есть получается, что... Ну да. То есть получается, что Кёка тоже клонирована, ну или модифицирована, но в данном случае клонирована. Ибо их там было довольно много. В чем часть ее клонов могла телепортироваться. Так понимаю, что у нее сила именно клонирования, у некоторых телепортация. И это изначально была, собственно, основательница церкви. То есть это ваша Поп должна много чего знать. Она должна знать, что будет в будущем, почему у нас Касане может управлять
Но гравитация это ладно, почему она при этом может направляться в разные временные периоды, я так понимаю. Ну, по крайней мере, в один пока что, но мало ли. И как бы... Как это все работает? И откуда взялся Юита? Может, Юита настоящий, а Касана ее... Ну, в смысле... Касана клон Юита. Would be nice if we could exchange information with them. Yuito, can you and your platoon hear me? Kasane! Oh, I'm glad you're okay. Are you near us? Yes, but we're closer to Togetsu than you, and we're still running. Let me make a suggestion. You learned something in there, right? Why don't we exchange intel? And we have a lot to talk about. Okay. I was thinking the same thing. Good. That settles it. We'll be waiting halfway up Hino Mountain. Roger that. See you then. If we're exchanging information, what are we going to tell them about Kyoka? I think we should tell them the truth. I just feel we'll regret it later if we try to hide it. Ты могла нам изначально правду There's something сказать. about Togetsu I haven't been able to tell you yet. But let's wait until we meet up with Yuito and his team. I'd be lying if I said I wasn't curious to know what it is. But yeah, it'll be more efficient to hear it then. Well, let's head their way then. Что-то нас сейчас разделит. Не может быть ситуации, когда мы остановимся и наконец-то пообщаемся по-человечески. Не верю я в это. Так, ну, в этот перешеек, наверное, не пойдем. Собственно, едем дальше. И подъедем, я имею в виду... Поехали. Нифига себе. Я вообще просто слезть хотел сохраниться. А эта штука, оказывается, еще потом кидается вперед. И, возможно, я бы сейчас даже попал и прибил бы тех, кто там есть. А можно мне еще одну такую же? Вон она есть, собственно. Там просто враги впереди. Я бы хотел бы немножко на стиле, так сказать, к ним подъехать. Вполне неплохо ломаются. Очень неплохо. Я не бросил. В смысле, вам... Они вообще не поняли, что происходит, да? Валим, валим, валим. Обидно. Ну-ка. Шмяк. Что-то я не заметил эффекта, если честно. Ой, а вы еще живы. Но это ненадолго. Мы сейчас исправим. Не знаю, на тему твоего эволюционирования. Мне нечем кидаться. Тут одни предметы, которые через L2 кидаются. Нет. Почему вот эту штуку, упав, никого не придавила? Она же прямо на одного упала, не? Или придавила, но недостаточно. Не знаю, не уверен. Я думал, эффект будет покруче. Спасибо. Надо, кстати, магазин будет проверить. Там, возможно, есть уже апгрейды оружия. Ну и 5-й уровень силы. Хоть там и 6-й нужен. Плюс вообще хилок бы надо было купить.
по-хорошему. It's Yuito platoon. Let's go. Kasane, looks like all of you made it out okay. I was able to rescue them thanks to your help. I should be thanking you. I would have been taken over by Babe if you hadn't been there. Hey, Kasane. You're not going to try and kill Yuito again, are you? I already told you. She was the one that saved me. I know. But I want to hear her say it. О, там его не убивали, его захватить хотели. Я хочу его именно In убить. fact, I don't blame you for it either. Yes, I think it's best to talk for now. We should talk and find a better solution, rather than just forging ahead on assumptions. It took me too long to come to this decision, and I apologize for that. Свершилось, блин. Something's different about you. Can you tell me what happened? Why did you try to kill me? I know this will sound ridiculous, but please hear me out. So my power affected the Kunad Gate. So you knew. Yeah. I didn't want to believe it, but it's true. So, the me in the future... I guess I just wasn't able to end it myself. How lame. That's not true. The you in that time was great. And you right now is special too. I have to admit, I never thought you'd be complimenting me. Thanks. That makes me feel a little better. I'm proud I have the same power as you. That reminds me. How is your brain doing? Has it settled down at all? Yeah, it's fine. I'm getting by. I told you not to worry. Liar. He's trying to keep us from worrying, just like Naomi. All right, we should exchange intel. Then first and foremost, we got some questions, especially about Kyoka. Yes, of course you would. Kyoka, are you one of the design children from Togetsu? Yes, I'm a clone made in Togetsu. My genes come from the founder of the Togetsu faith, Dr. Hitoyo Pope. The city is filled with chosen psionics, designed from the same genetic data as me. We are the children of Togetsu. Again, this term design children. I know I've heard it somewhere before. Ну, It в was when I детстве как regained a минимум. memory of Mother. Yes. She said I was made. I see. I guess that's why Kyoka and Dr. Pope look the same. We were shocked when we saw Dr. Pope's vision in the Togetsu facility. I hate to ask this, but if she was one of the Togetsu followers... Yes, Kyoka was a spy. She was spying on Kasane. But that's not the case anymore. She decided to live as one of us. I vouch for Kyoka. She's definitely not our enemy. Yeah, I believe you. What? That was fast. The way Kasane looks at Kyoka is proof enough. Though, that's kind of an embarrassing way to put it. Honestly, I don't know much about Kyoka, so I can't really make this decision myself. But I do know Kasane. I wanted to talk to her to decide what to do, and I thought it was best to trust her. If I trust Kasane, then I trust the people she does. Shiden, Yeah. there's no need to get so riled up. You know very well this is the kind of person Yuito is. Доверяй, тут косатый, блин, он тебя 2 раза убить пытался. Не только тебя, на самом деле. If Kyoka is one of the design children, does that mean you are too? What? What are you talking about? In Togetsu, we saw design children with the same face as Kasane's. Yes, I probably am. That's a weird way to say it. This is the first I've heard of this. Care to extrapolate? I remembered a little from when I was a child in Togetsu. I remembered Mother. Не вспомнила мама. I was told I was one of the design children. It only just came back to me, so it doesn't feel real. That's why I said it like that. Oh, I see. I'm sorry. It must be a painful memory for you. You look so sad. I'm sorry, I shouldn't have asked. You're very kind, Hanabi. But of course you should have asked. Don't worry about it. And thank you. You're so nice to her, Kasane.
Really? I wasn't trying to be. Anyway, is there anything else you wanted to ask about? Yeah, there is. If you know anything about humans coming from the moon, I'm hoping you can tell me more about it. Did you hit your head or something? Oh, so you guys don't know about this? Wait, what he said is true? Может быть, надо было с этого начинать? Yes. All right. I guess we should explain what we've been told. Что нам Who should I рассказали? talk to first? Да я откуда знаю? Со всеми по очереди? Меня во всем этом, конечно, детская непосредственность всех членов отрядов, вообще всех, веселит. Ну да ладно. Части из них 16 лет. Окей. Будем считать, что 16 лет, 12 лет примерно одно и то же. Тем более у японцев и так далее. Но вот, есть там вполне себе здоровые дядьки. Тот же самый Геба вполне себе уже выходит на пенсию. Наивность, капец. Ладно, рассказывай. The people who colonized the moon began a major cleanup effort to save the polluted Earth and make it habitable again. Жители Луны запустили проект по восстановлению Земли. По-моему, я не с того начал. Сначала расскажите, откуда люди на Луне взялись. Или имеется в виду, что изначально люди жили на Луне, а потом решили на Землю? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, они сначала загрязнили Землю, потом свалили на Луну, а оттуда решили, что надо бы Землю вернуть. Хотя в наше время народ бы просто в таком случае свалил бы куда-нибудь на другую планету. Если честно. Если все равно заниматься восстановлением, терраформированием и всем таким, то почему бы, например, это не сделать на Марсе? Где, возможно, это было бы легче, чем восстанавливать то, до чего мы Землю-матушку довели. Ну, или искать какую-нибудь экзопланету за пределами системы. Но для этого, правда, нужно обладать межзвездными перелетами. They spent nearly 1000 years on the project. Нет, все, что ты хотел The сказать? people who call they spent near Великолепно. Вообще начала каким-то ниром автомата отдавать, если честно. It may be hard to believe, but apparently our ancestors moved here from the moon 2000 years ago. То есть они на Луне были 3000 лет тому назад. Понятно. Apparently, human beings colonized the moon over 3,000 years ago because the Earth's environment wasn't livable anymore. It's so long ago, it feels like a fairy tale. Окей. А можно, чтобы кто-нибудь один вот все рассказал, что я с вас с мира по нитке It собираю? was after the first colonists from the moon arrived on Earth that the extinction belt suddenly appeared. Because of its appearance, they were no longer able to contact the government on the moon. So, I guess it's safe to assume that there are people on the moon too? Слушайте, реально отдает автоматой. Нир автоматата. Акуну Матата. А есть ли люди на Луне? The first colonists from the moon were led by Yakumo Sumeragi. What they established on Earth later became known as New Himuka. It's hard to believe, I know. We learned all of this after looking through Togetsu's archive, so I honestly don't know if we should really believe all of it. But if you were a Togetsu spy, Kyoka, you would know if this is true or not. Yes, that's indeed what we were taught. But if that was also part of the conspiracy, then... Actually, no. It's true. It's all for real. What do you mean, Kagura? Tsugumi, don't look at me like that. I can't stand it when you look at me like that. Kaguro, there's a lot I want to ask you. But for now, tell us about history as Togetsu sees it. Do all Togetsu believers know this? Right, about that. The faith. That's all a lie. Just a way to get Togetsu independence. Besides,
The place is mostly made up of design children. I must say, it didn't look like a religious establishment to me. So does that mean that you are one of the design children as well, Kagero? Now, I said mostly, didn't I? I'm a colonist from the moon. Get real. Even if there actually were colonists from the moon, that would have been 2,000 years ago. Cold sleep. Yes, exactly. A few dozen colonists are being kept in cold sleep in a Togetsu facility. They wake us up in turns to check on the state of the Earth, and then we're supposed to contact the moon. Hold on. Does that mean you're from the same generation as Yakumo? Look, I don't expect you to believe me right away or anything, but it's the truth. The people of New Himuka wanted to live on Earth, so those that wanted to return to the moon made Togetsu. Togetsu doesn't care about New Himuka or Seiran. They're an egotistical lot that wants to return to the moon instead of living on this crappy, other-filled planet. But as long as the extinction belt is there, they can't go back. Not only that, there's news that others are attacking the moon too. So they got to thinking, what can they do to save their homeland and escape Earth? They need to make it so the colonization never even happened in the first place. The red strings. The time travel power. I see. They want to go back in time and negate it all from ever happening. But wouldn't humanity eventually attempt to colonize Earth again and repeat this history? To be precise, the plan is to only take the moon and Earth back in time with a few exceptions. Is that even possible? Taking only a portion of the universe back in time. They believe the red strings can do it. They plan to leave records of this timeline's history in the areas that were not taken back in time, so future generations won't attempt to colonize Earth again. Hang on. I'm getting confused. That's so outrageous. I don't know how to take it all in. Whether you want to believe it or not, Togetsu actually managed to create the red strings to carry out their plan. Kasane is the result of that, although it's pretty strange how Yuito has a similar power. Let's suppose everything he said is true. That means this isn't really the time to be squabbling over New Himuka or Seiran. If Togetsu were to get what they're after, then none of us would have ever existed. No, that's not right. We can't let them succeed. We're all here trying to survive. Kagero, why would someone at the center of Togetsu's plan reveal all this to us? Can we assume that you are planning to abandon them as well? Ruining their plan is something I've been working towards since the beginning. That's why I joined them, to get in the way. That sounds great and all, but how are we supposed to believe you? You don't have to. If you've got a problem with me, I'll walk. But whatever happens, I'm not going to sit back and let them get away with erasing this history. I left my family on the moon. I won't let them take her existence, too. Kagero means it. I can tell. Они там тоже в анабиозе спят или как? So please, Или trust him. у тебя уже нету семьи на Луне? Sugumi knows Kagero best. I think we can trust her judgment. Besides, I have a feeling you trust him already. Yeah. If Sugumi trusts him, then I trust him too. Сейчас свое And if мнение есть, Yuito блин. does, then I do too. Of course, I'll kill him if he betrays us. Of course. I keep making fun of them for being naive, but that's what ends up saving me. If we're going to believe Kagero, then we have to believe all of the history about the colonists from the moon too. And then figure out what we can do knowing that. We're stopping Togetsu's plan. That's all we can do. But it's too much for us to handle alone. We need someone who can move nations. Are you going to ask New Himuka for help? We're fugitives there. Even so, we have to. That doesn't mean I forgive Стоп, them вы for the тоже things they're уже doing, в though. Новой Химуке? If they know what Togetsu is trying to do, they might realize their terrible actions are all in vain. What if we asked Seiran for help? If they know about the Togetsu threat, they might realize that New Himuka isn't who they should be fighting.
I wonder. As far as I know, both New Himuka and Seiran should have a clear understanding about the moon colonists and their history. On top of that, they're both scheming to survive. At least it's better than nothing. I don't want to just sit here and wait to be erased. Indeed. So, we should split up and give it a shot? Yes, let's do that. Yuito, you go to New Himuka. And you go try explaining things to Seiran. Now we're finally after the same thing. Let's do our best. Я на секунду показалось, что Гема сказал, что и они тоже уже не в новой Химуке. Ну ладно. Way too much happened. You don't get to say that! At least you already knew about the moon and Togetsu's plan. I'm sorry. Look, let's not start pointing fingers. We should sit down and try to process what we learned. I agree. We've been in the dark all this time, but not anymore. That's right. What we need to focus on now is stopping Togetsu. Kyoka, Kagero, you're both alright with that? Yes, of course. This is what I want, to be with all of you. So wait, you decided to trust me? Shiden, you're so sweet. You're making me regret it talking like that. Are you blushing? Dang it, you caught me. You know, kids wouldn't talk to adults like that back in my day. I swear I'll never betray you. If I did, these last 2,000 years would be for nothing. Then let's set out for Seiran after we get some rest. Восьмая фаза отдыха. Ну окей. I'm glad Yuito trusted us. He's such a kid, though. I can't tell if he's honest, a sucker, or just too nice. Yes, you're right. But that might be what makes him strong. Так, я знаю, что вы тут еще некоторое время будете общаться. Давайте послушаем, что они скажут. Don't remember being in Togetsu at all, Kasane? No. I only remember bits and pieces. Did you know me then? No, I didn't. I'm sorry I didn't tell you anything. Еще желающие пообщаться? А, ты книжку читаешь. You look so relieved, Major. Your beauty just shines through. There's a weight off my chest now that I told you everything. What about you? Me? Can't you tell? I'm so refreshed from talking that I'm 50% more fresh-faced. I see. Еще? Что, Араша ни с кем не хочет пообщаться? Ну ладно, как скажете. Да, информации закинули, конечно. Есть куча вопросов, и их как-то надо систематизировать. А то получается, что вообще нифига по-нормальному непонятно. С тобой куча вопросов, вот реально. Если ты пролежал в анабиозе 3000 лет, грубо говоря, тебя разбудили, чтобы ты подтвердил, что на Земле можно жить, и, видимо, позволил переселяться с Луны, то ты чем-то очень странным занимаешься, если честно. То, что ты вступил в API, и тут чем-то занимаешься своим непонятным. Филонишь, по-моему, ты, друг? Филонишь. Твоей семьи, скорее всего, уже нет. Разве что в будущем изобрели прям вообще лекарство от старения. И люди перестали умирать по естественным причинам. Остались только насильственные смерти. Такое возможно. Наверное. Будем надеяться. Так, есть апгрейд. Хорошо. Но боюсь, что апгрейд только для меня. У меня больше нету ничего про цепелинов. Даже не знаю, кто это, если честно. А тебе что-то другое надо. Да, тебе надо что-то другое. Ладно. Тогда апгрейдимся по полной. Так, ушки апгрейдим. И продолжаем дальше. Остальных я не знаю, надо их вообще апгрейдить, не надо. Я ими пока не пользуюсь, они со мной не ходят. Но в принципе можно.
А, ну вот цепелин как раз тут не хватит. А тут монстролап плюс требуется. Ладно, вы у меня все равно пока в запасе, так что сидите, пока ничего не делайте. Ну да, появились апгрейды 5 уровня. Улучшение силы, здоровья, силового поля и так далее. Я вот на самом деле думаю, может нам впихнуть броню? Повышает защиту с помощью невидимого барьера. Сколько у меня вообще по параметрам хорошему, чтобы понимать? Защита 61. То есть барьер дает 45, по-моему, только что было написано. Ну, 40 с чем-то. Это почти... Ну, не 100%, ну, под 80. Насколько моя защита влияет на получаемый урон? Понятия не имею. Может быть, если я возьму барьер, меня перестанут убивать с 3 ударов. А может быть... Ну, в смысле, в любом случае, наверное, перестанут убивать с 3 ударов. Вопрос, теперь мне нужно будет получать 6 ударов или 4. Ну, вот в чем вопрос. Насколько это эффективно? Не знаю. Так, есть новые подарочки. Окей. Это мы все возьмем. Это мы все раздадим. Анализ цветолапа отсутствует. Печально. Не все возьмем. Не все раздадим. Так, и программа параллельных дополнений. У меня первое это отдано только одному человеку, а тут появилось второе. Подавление иного монстролап. Я так понимаю, синий это С, наверное, да? То есть фиолетовая А, красная С, а синяя Б или С? С, наверное, не уверен. То есть нам нужен анализ цветолапа и анализ ламполапа. Где бы их еще найти, на самом деле? Я так понимаю, что боссов по миру нету. А вот цветолап и ламполап, возможно, они не боссы, на самом деле. Я не помню. Ну а тут да, тут у нас ничего полезного не делается. Ну, в смысле, наверняка полезное, но не сейчас. Скрещийся омут. Это все дополнение, я думаю, что это открывает что... Ну, не все, ладно, не вру. Вот это не дополнение. Но это подарочный талон, по-моему, для внешки, если не ошибаюсь. Нет, он талон на дизайн одежды. Господи, сколько здесь всякого. Кошмар какой. Куда вам столько косметики? Да. Окей, ладно. Косметика у них. Я не знаю, куда идет этот талон, но, возможно, просто еще не открыт магазин, в котором его можно обменять. Я так вроде не вижу, чтобы его где-то здесь нужно было использовать. Ладно, предположим. Так, стоп, я еще хотел хилки купить. Причем именно купить вот эти. Да, денежки у нас в плюс идут. Все в порядке. Ну, можно усиление, конечно, взять. Его уж прикупить, небось, сейчас можно, да? 1500. Не так много. Можно, в принципе, просто прикупить. Ну, все плюс. Как бы. Почему нет? В конце концов. Окей. Ну и, наверное, пока все. Получается. Надо с подарками разобраться. Набор игральных карт, да? Или гадальных карт. Да, игральные карты для гадания. По-моему, это немножко не так работает. Они либо игральные, либо гадальные. В карты Таро особо не поиграешь, да. В общем, нужно где-то анализ цветолапа найти.
Ну-ка, библиотека, подскажи, где эти ваши монстролапы, цветолапы и все вот это вот, всякие там ламполапы. Часто встречается нигде. Цветолап. Ага, а у тебя можно найти вполне. Странно. Я вообще думал, что это что-то другое. Ну ладно. То есть, вот этих мы можем найти в мире. Пойти пофармить на нужные нам запчасти. А вот этого нет. И это печально. Хорошо. Как скажете. Ладно, я пошел пытаться утрамбовать эту информацию, понять, какие вопросы наиболее интересные и наиболее важные. Потому что во всей этой истории, конечно, все еще куча белых пятен. Начиная от того, откуда взялся этот ваш пояс истребления. Если я так понимаю, есть информация, что и на Луне вторжение происходит, то, скорее всего, это что-то внешнее. Инопланетяне какие-нибудь, либо чьи-то эксперименты, я не знаю. Либо, кстати, результаты всех этих путешествий во времени, которые вроде бы еще не произошли, но, скорее всего, в будущем будут. Может быть, это, не знаю, реакция Вселенной на то, что тут решили немножко перекроить историю. Как вариант. Но разберемся в будущем, наверное. Эту информацию должны дать. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что увижу в следующих сериях. Всем удачи. Всем пока.